Então, pessoal, ontem eu fiz um tutorial de como fazer o upload de caractere pro Keep e hoje eu vou fazer um tutorial de como se criar um estado de mundo customizado, né? É muito simples. Você loga aqui no Keep, no site do Dragon Age Keep. Com o e-mail e a senha que você já deve ter registrado no Origem e lá no site da ABOE Social Network, loga, continua, ele vai te abrir nessa tela principal aqui da tapeçaria, não tem problema. Você clica nesse ícone aqui e vem aqui nesse link Estados do Mundo. Para se criar um estado do mundo, não necessariamente você tem que ter os seus outros caracteres do Dragon Age Origem, do Dragon Age 2 sincronizados ou upados aqui. Você pode criar um estado de mundo independente até de você ter jogado os outros previamente. O que acontece? Quando você cria um estado de mundo, você está customizando um background para você carregar lá no seu Dragon Age Inquisition, né? Para ele não ser aquele mundo padrão que já vem no jogo. Então o que você vai fazer? Você vai vir num slot desse aqui que está espaço vazio, vai clicar nesse mais e ele vai puxar aqui dois caracteres qualquer aleatório. Você clica aqui e ele vai te dar essa tela. Vamos supor que eu não queira esses dois heróis, eu não queira nem ela e nem ele aqui. Então eu vou aqui carregar no Keep, vou editar na tapeçaria, vou vir aqui nesse ícone, esse aqui é o Dragon Age Origem, tá? Vou vir aqui nesse ícone herói e vou alterar esse caractere aqui. Vamos supor que eu queira alterar o sexo, botar masculino, eu queira outra raça, eu quero um elfo e eu quero uma outra classe que é o mago. Beleza, aí eu seleciono esse herói aqui. Esse aqui é o primeiro passo para você customizar o seu estado de mundo. Eu já fiz isso só com herói, agora eu vou fazer isso no Dragon Age 2. Esse herói aqui. Se você tiver heróis customizados, você desmarca esse ícone aqui. Aí eles vão aparecer só aqueles que você já tem, que você já conseguiu carregar aqui. Se não, você deixa marcado que ele vai te dar todas as opções. Então eu vou escolher aqui o sexo, eu quero masculino, e a classe eu quero um guerreiro. Seleciono o herói. Ok. Feito isso, selecionado tanto o herói do Dragon Age Origem quanto do Dragon Age 2, a gente clica aqui na tapeçaria, volta lá em Estados de Mundo. Você vai ver que aqui ele já mudou, tá vendo? Ele já carregou os dois que eu tinha selecionado lá. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar aqui e vai jogar um títulozinho que você queira, que vai ser a sua linha, vamos dizer assim, de pensamento na sua história. Eu vou criar aqui uma linha de escolhas malditas. Fecho ela. O que vamos fazer agora? Nós vamos criar a linha de tempo, o eixo principal da história. Como que a gente faz isso? A gente clica nesse ícone aqui, iniciar. Ele vai entrar
naquele cinemático. If you believe the stories, mankind's pride gave rise to the Darkspawn. Countless in number and toxic to all life, Darkspawns search endlessly for an archdemon. When they find one, Darkspawn armies surge up from their corrupt barrows beneath the ground, and a blight begins. Grey Wardens are the only warriors capable of destroying an archdemon, and history always honors the one who sacrifices all to kill the beast. In the fifth blight, the Warden was the hero of Ferelden, a mage living in the Circle Tower at Lake Calenhad. Drawn into an escape plot by another mage, the hero became snared in the Circle's dangerous politics. Duncan, a Grey Warden, helped the mage escape to a new life as a warden. The allied Ferelden and Grey Warden forces met in Ostagar, where King Kaelin's armies and a host of wardens gathered, ready to destroy the Darkspawn. But valor turned to despair as Loghain betrayed his king. Kaelin's forces were slaughtered, and the south was lost. The hero, now a full-fledged Grey Warden, survived with the aid of Flemeth, the mysterious witch of the wilds. Joined by Flemeth's daughter, Morrigan, and a Grey Warden named Alistair, the hero set out to build an army strong enough to abolish the Blight. With the traitorous Loghain now seated on Ferelden's throne, the Warden sought help from the influential Arl Eamon of Redcliff. However, they arrived in Redcliff to find the town night, undead rose in waves and assailed the battered village. The hero departed Redcliff without lending aid to its people. A devastating attack followed. The Wardens reached Arl Eamon's castle only to find the Arl lying at the edge of death, and his court fallen into madness. To save his father's life, Eamon's young son, Connor, had made a deal with a demon and quickly fallen victim to its possession. The demon's influence over Connor was briefly broken, but the young mage succumbed again to the demon's hold. But deals with demons are never straightforward. The demon agreed only to save Eamon's life, not restore him to health. Arl Eamon needed a miracle to recover. The hero located an urn containing the sacred ashes of Andraste, which were said to cure any ailment. The urn was protected by ancient traps, tests of will, and a dragon-worshipping cult that wanted to twist. The urn's power to its own ends. The cultists encouraged the hero to profane the ashes with dragon's blood, which caused the urn and its contents to shatter. With a pinch of the ashes, the hero restored the Arl to health. Informed of Loghain's treachery, Eamon swore his political and military support. The circles of Magi are bound by oath to aid the Grey Wardens in times of blight. However, Lake Calenhad's tower could offer little help. One of its mages, Uldred, had become possessed by a pride demon and was twisting other circle mages into a
abominations. The hero brought the tower under control using the rite of annulment to eliminate every mage. Grateful for the help, the tower's Templars joined the Warden's army. The allies gained at the Circle were not the only soldiers to join the Warden's forces, however. Dalish elves don't usually make alliances, but even deep hatred can be set aside in the face of oblivion. An ancient curse was destroying Ferelden's largest Dalish clans, turning the elves into werewolves. Zathrian, the clan's keeper, claimed that the cure required the heart of the great wolf, Witherfang. Years before, Zathrian himself had afflicted a group of humans with the curse that now... ravaged his clan. As long as he lived, the curse endured. Swayed by the pleas of the Lady of the Forest, the hero eliminated the Dalish and gained the werewolves as allies. Blights may happen hundreds of years apart, but the dwarves who live below the surface of Thedas fight Darkspawn every day. No one is better schooled in battling Darkspawn than the warriors of Orzammar, except perhaps their allies of old, the Grey Wardens. The hero arrived in Orzammar in the wake of King Endrin's death to find political factions fighting for control of the dwarven capital. Only the vote of a venerated paragon could break the deadlock to elect a ruler, and order the dwarves to honor their Grey Warden treaty and join the battle against the new blight. The hero set off to find a paragon named Branka, who had disappeared into the deep roads in search of a legendary artifact. The Anvil of the Void, created by the renowned smith Carrot. Mighty war golems. With Branka's help, the hero restored the Anvil of the Void, and a small army of powerful golems joined the Warden's forces. The hero emerged from the deep roads with a master-forged crown to bestow the Paragon's favor upon whichever rival candidate would be crowned king. Balin, the youngest son of King Endrin, who was suspected of foul play, or Haramont, the aging traditionalist. Backed by the Dwarven Assembly. Balin followed his father to the throne. He leads with a ruthless but progressive hand, seeking to re-establish ties to the surface kingdoms. With Dwarden's strength now bolstering the Warden's army, the hero had to deal with Loghain, so Ferelden could stand unified against the Darkspawn before the Blight swallowed the world. The kingdom of Ferelden stood divided. While some nobles supported Loghain's regency, others condemned his inaction against the Darkspawn. Civil war brewed, and Arl Eamon called a landsmeet in
hopes of curtailing the conflict and removing Loghain from the throne. Loghain was found guilty of treason, and the hero carried out his execution in Denerim's palace. As the Warden's united army massed in Redcliff, the Darkspawn overran Denerim, laying siege to Ferelden's capital city. The hero's army fought valiantly through Denerim and broke the Darkspawn siege. On Fort Dracon's highest tower, the hero's strongest allies fought alongside the Warden. Alistair made a Grey Warden's ultimate sacrifice, giving his life to kill the Archdemon and end the Blight. With no Archdemon to lead them, the Darkspawn scattered. Most fled underground, still teeming in number and always seeking a new Archdemon to awaken. The shattered kingdom of Ferelden embarked on a long journey to recovery. In the Blight's aftermath, strong leadership crucial. Honora McTeer, daughter of Terran Loghain and widow of King Kaelin, assumed the throne of Ferelden after the Fifth Blight was ended. Ferelden still stands, as obstinate and resolute as the Dog Lords ever are, but the events of the Fifth Blight loom over it as the nation rebuilds. For people across Thedas, legends of the hero of Ferelden remain the nation's brightest beacons of hope during its darkest times. It all began in Kirkwall, the fall of Knight Commander Meredith, the Kunari Uprising, and of course, the Chantry's destruction and the onset of Mage Rebellion. One person always stood amidst the swirling chaos: Hawke, the champion of Kirkwall. The Hawke family fled Lothering, refugees from the Blight. Leandra, mother of the champion, and siblings Bethany and Carver hoped to find refuge at her family's estate in Kirkwall, far to the north. While Hawke had no magical abilities, the champion was at the heart of events that ultimately led to the Mage Rebellion. The Hawks escaped the Blight with the help of Aveline Valen, a warrior and family friend. It's said that the family was also aided by Flemeth, the notorious witch of the wilds. Hawke's brother, Carver, never reached the free marches. He was killed by Darkspawn while protecting his family. The family's first years in Kirkwall were difficult. Leandra's brother Gamlin had lost the family fortune. The Hawks lived in poverty, forced to indenture themselves in return for entrance to the city. To pay off the debt, Hawke was forced to work for a gang of smugglers. All the while, Hawke and Bethany did their best to hide Bethany's magic from the Templars. Opportunity eventually struck in the form of a dwarf named Bartrand Tethras, who was planning an expedition to the Deep Roads. It was a long shot, but with gold gained from the expedition, Hawke could free the family from its criminal creditors and further Templar scrutiny. Hawke met a rogue Grey Warden named Anders, who possessed detailed maps of the Deep Roads. These maps were crucial to the expedition's success. Once Hawke obtained them, everything else fell quickly into place. Afraid to lose another sibling, Hawke insisted that Bethany stay in Kirkwall rather than accompany the expedition. Hawke did find ancient dwarven treasure, but the group also stumbled upon a statuette formed from a
warden named Anders, who possessed detailed maps of the deep roads. These maps were crucial to the expedition's success. Once Hawk obtained them, everything else fell quickly into place. Bethany joined Hawk on the expedition. The siblings found ancient dwarven treasure and a statuette formed from a strange red lyrium. Tragically, Bethany fell victim to the blight that suffuses the deep roads and died in her siblings' arms. The gold Hawk recovered from the deep roads brought back Leandra's stately childhood home in Hightown. The Hawks had barely settled into their new home when Leandra was murdered. A deeply sinister and twisted killing. Hawk hunted down Quentin, the blood mage responsible, but could not prevent Leandra's death. Leandra's tragic death was part of a critical problem facing Kirkwall. Rising tension between the city's mages, who felt increasingly oppressed, and Templars, who grew increasingly suspicious of their activities. Adding to the strain, a large contingent of Qunari had also established themselves in Kirkwall, much to the growing discomfort of the city's rulers. After their dreadnought was shipwrecked many years before, a group of stranded Qunari were allowed to remain in a cordoned-off area in Lowtown. As time passed, the Qunari made no effort to return home and offered no explanation about why they remained. Tensions rose to a breaking point. Revered Mother Patrice, convinced the Qunari were a threat to the Chantry's faith, incited violence between the Qunari and the Kirkwall populace. Hawk knew that Patrice would bring about unnecessary conflict, though Champion tried to stop her, Patrice orchestrated the murder of Seamus Dumar, a Viscount's son and a recent convert to the Qun. When her crime was discovered, a Qunari assassin killed her. After Seamus was murdered, the Arashok of the Qunari group lost patience with the humans of Kirkwall. They would now submit to the Qun or die. The Qunari struck hard and fast. They took the palace in Hightown and beheaded the Viscount to immediately quash any resistance. Aided by Knight Commander Meredith and First Enchanter Orsino, Hawk reached the palace and stood toe-to-toe with the fearsome Qunari leader. Hawk's ally, Isabella, was a notorious raider and ultimately responsible for the crisis. She had stolen the Tome of Khosla from the Qunari, who remained in Kirkwall to search for it. Isabella returned the book, and Hawk let the Qunari take her prisoner as penance. Finally appeased, the Qunari returned home peacefully. Hawk saved Kirkwall and earned the grudging respect of the city's Templars, mages, and nobility, along with the title that history remembers, the Champion of Kirkwall. Kirkwall's problems were still not over, however.
After Viscount Dumar's death, Knight Commander Meredith took power and blocked all attempts to appoint a new Viscount. Under Meredith's command, the Templars tightened their grip on the mages, planning to suppress what Meredith saw as a growing rebellion. Anders, who spent years fighting for justice and freedom for his fellow mages, saw that the time for negotiation was past. He destroyed Kirkwall's chantry, killing hundreds, including Grand Cleric Elthina. This single act began a rebellion that spread from circle to circle, until all circles of Magi had risen up in defiance against chantry rule. There was no forgiveness for what Anders had done, and he asked for death at Hawk's hands. Hawk fulfilled the troubled mage's final request, and many others died along with Anders that day. Fighting spread swiftly through the city. Some mages rebelled openly, many of them succumbing to possession. Templars turned their swords on mages who rebelled, and on those who did not. As First Enchanter Orsino refused to bend to the Templars, Knight Commander Meredith demanded that every mage in Kirkwall be put to the sword. Hawk saved many mages from Templar blades, keeping them from succumbing to possession or the temptations of blood magic. In the end, however, Hawk was forced to strike down Orsino, who had betrayed his own values by resorting to blood magic himself. The battle proved one thing. Knight Commander Meredith had gone mad. Hawk saw the truth of it when Meredith unsheathed her sword, and the red lyrium idol from the deep roads was embedded within it. The blade fueled her hatred and paranoia, as it had for months. After a horrific battle, the red lyrium of the Knight Commander's sword consumed her as she died. Meredith became a statue, her face a frozen mask of horror. Little is known of the champion since that final battle. However, Hawk's story lives on in legend and song. Memories of the indelible changes the champion of Kirkwall brought to the face of Thedas. Muito bem. Aí acabou, você vem aqui, volta pra cá, né? Agora vamos carregar lá no keep, na tapeçaria. Porque é para dar uns acabamentos, entendeu? A história, né, esse filme, né, ele te dá as escolhas do eixo principal, né, que são mais relevantes, né, que vão ter mais impacto. Quando você traz, né, para cá, para a tapeçaria, você vai dar os ajustes finais, né? Vamos rever aqui. Aqui ele se salvou, né? Beleza, tá certinho com o que a gente escolheu lá. Natureza da fera. Ele se aliou aos lobisomens, e esses outros aqui são missões secundárias, né, do jogo, que também não tem grande impacto na história principal. Então, se você quiser alterar ou não, tanto faz. O principal é esse aqui. Nós voltamos agora por aqui. Clica aqui, volta. O círculo é o paradigma sem igual, né? Quando ele faz a viagem lá para Orzammar. Então você tem várias outras submissões, né, no jogo principal que você pode alterar aqui, que também eu acho que não tem muita relevância. Esse caso aqui da Marge, né, esse aqui você só pode optar romance com ela se você foi um anão, né, se a sua origem foi um anão. Se não, ele vai mandar você trocar o seu caractere. Vamos supor que a gente faça essa escolha aqui. Ele automaticamente manda você trocar, tá? Além de ser anão, você tinha que ter escolhido um anão nobre, que Duran Elducan é da casa dos anões nobres. Então eu não quero escolher esse aqui, porque se eu escolher esse, ele vai surgir outras mudanças aqui que eu já
que eu não tenho interesse de fazer. Então, não é. Então, você não encontrou Marge, deixa assim, né? Se você não encontrou Marge, você não teve filho com ela. E aqui outras escolhinhas você pode fazer, mas nós vamos ficar no eixo principal. Companheiros. Companheiros, você pode fazer alterações, né? Romance com Leliana, se você escolheu, no caso, a urna envenenada, então não convém que você tenha romance com ela, entendeu? Então você escolhe que você não teve romance, seguindo nela, logicamente, a linha das escolhas malditas, tá vendo? Aqui o título que você deu aparece aqui, linha de escolhas malditas. Alguns dizem que na linha dessas escolhas malditas, mantenha o Sten sem ser recrutado, entendeu? Aqui não tem importância, o Alistair morreu, a Wayne não foi recrutada porque o círculo do mago ele foi quebrado, né? Quando você se alia aos templários, ela não é recrutada, ao contrário, ela morre, né? O bebê com guardião, você não teve bebê com guardião, né? Ela não teve o bebê, você na hora recusou. Por quê? Porque quem matou o arquidemônio foi o Alistair. Então, isso aqui não é necessário. Leliana partiu. A escolha da partida da Leliana, ela acontece quando você, lá no eixo principal, escolhe envenenar aquela urna, né? Nesse caso aqui, eu vou botar a Leliana morta, para recrudescer mais ainda a história, tá? Então, esses aqui são as escolhas piores possíveis, né, para os seus companheiros. Clica aqui de novo no nome do jogo e você volta para cá. Aqui você tem as DLCs, né? O Awakening, no caso, se você pode fazer algumas escolhas aqui, mas na minha opinião, lá no jogo principal, no Inquisition, não vai impactar tanto, né? Mas enfim, fica a seu critério. Aqui, o ato 1. Nesse caso, você lutou contra os templários, beleza? Aqui, a escolha que você quiser fazer, o Dazin, esse Dazin aqui, ele é um feiticeiro, né? Eu vou deixar ele vivo. Por quê? Porque ele é um feiticeiro que ele recruta escravos, né, para o Império Tevinter, né? No caso aqui, essa escolha, ela vai impactar no Fenris, no seu companheiro Fenris. O Fenris, a pior escolha que você pode fazer para ele é devolver ele para o senhor dele, que vem caçá-lo. Então, por isso que aquele mago tem que ficar vivo. O Bartram, é melhor deixar ele possuído. Quem jogou o 2 sabe que o Bartram, ele foi corrompido por aquele ídolo que eles encontram lá nas estradas perdidas, né, nas estradas profundas. Não ter amizade com Varric também é uma escolha ruim, porque o Varric, como a gente viu, ele é um personagem principal, né, tanto no 2 quanto no 3, né? Ainda mais que ele está, vamos dizer, de uma certa forma, cativo lá dos inquisidores. Então, se você não tiver uma amizade com ele, a sua vida lá no Inquisition vai ser um pouquinho mais difícil. No caso da Mary, a Mary, você pode dizimar o clã da Mary, né? Isso também é uma escolha que recrudesce mais ainda a sua linha de tempo aqui, né? As ações da Chantria não foram aprovadas. Aqui, Sebastian foi recrutado, isso aqui é irrelevante. Você pode deixar a Thales enfurecida, a Thales é parte de uma DLC, entendeu? Ou se você não jogou e não sabe como é a história, você clica aqui que nunca encontrou a Thales. Beleza, mas isso aqui são decisões muito secundárias, né? O principal mesmo é aquele eixo, né, do Cinematic Pass que você vai podendo editar, entendeu? O Arishok,
né, ele não foi morto, né? Nós escolhemos entregar a Isabela para ele. Então, isso aqui é bom deixar ele aqui, vivo. Essa escolha aqui também tem impacto, né? Fazer o Fenrir tranquilo é um impacto também de uma escolha maldita, né? O Gasgard, ele era um mago, então nós vamos deixar ele vivo, porque ele era um mago de sangue, né? E é isso aí, gente. Aqui você volta para a tela principal, entra aqui, Estado de Mundo, novamente, e você vai ver ele aqui, né? Carrega. Se você estiver satisfeito já com as escolhas que você fez, né, você pode trancar ele aqui, entendeu? Aqui você pode fazer uma descrição, quer dizer, bloquear, então desbloqueia. Você pode descrever alguma coisa, né, pessoalmente sua, né, fecha, tranca de novo, né, volta. O que vai acontecer? Se você exportar para o Dragon Age 1 esse mundo aqui, e você já tiver outro mundo exportado, né, esperando lá ser carregado, ele vai sobrepor. Por exemplo, eu tenho já exportado esse aqui, a linhagem dos magos, que é esse aqui. Se eu exportar esse, quando eu for abrir ele lá no jogo, no Dragon Age Inquisition, esse aqui vai sobrepor esse. Então, se você não tem interesse de jogar ele agora, então não exporte. Deixa ele aqui aguardando, né? Joga o que você exportou, no caso esse aqui, linhagem dos magos, no meu caso, né? Que ele já está lá, né? Quer ver? Ele já está exportado. Eu vou carregar ele aqui, esse aqui. Eu posso exportar de novo, né? Enfim, é isso aí, gente. É muito fácil, não tem mistério, né? Basta vocês fazerem esse passo a passo, dá certinho, tá? Eu posso de novo aqui, ó, só clicar no espaço vazio, ele vai carregar qualquer coisa aqui. Vocês entram lá em heróis, né? Escolham os heróis, clicam nesse ícone aqui de iniciar, ele vai iniciar aquele cinemático, que é o eixo principal da história. Vocês vão fazer as suas escolhas de acordo com a linha, né, de história que vocês queiram escolher. Finalizado aquele eixo principal, vocês carregam aqui, editam na tapeçaria as mudanças que vocês queiram fazer, né? Ficando satisfeito, né, tranca, para não dar nenhum erro mais, né? Mesmo porque vocês podem clicar em alguma coisa errada, né? E é isso aí. Depois é só exportar para o seu Dragon Age Inquisition. Falou? Qualquer coisa é só voltar aqui, né? Aqui vocês têm as suas opções, né? E é isso aí, gente. Valeu pela atenção e sucesso, divirtam-se.